In a continued effort towards ensuring youth productivity in Sokoto Central District, Senator Aliu Magatakardawamoku flags off a training exercise of 300 youth for the skills acquisition program on solar light repairs, installation and maintenance. The wife of Sokoto State Governor Fatima Ahmad Aliu says the state government is geared towards collaborating with security operatives to enhance security threats in the state. Sokoto State Agency for Mass Education distributes learning materials and vocational tools to all the 23 local government areas towards ensuring advancements of the education sector. Lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Monday, 13th of October 2025, which is equivalent to 21st of Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. Senator Aliu Magatakardawamoku has demonstrated his commitment to sponsoring 100 youth from Sokoto Central Zone for intensive training in renewable energy, focusing on solar photovoltaic systems. Nazir Al-Hadisani reports that the beneficiaries will undergo a 21-day theoretical and practical training where they will be trained in solar installation, maintenance and repairs, with each participant to receive a complete working kit and a startup allowance to support their journey towards self-reliance after the training. The training, which commenced today, aims to equip young people with practical skills that promote both economic independence and environmental sustainability, as described by Dr. Ibrahim Dammalan, Deputy Director of the Sokoto Energy Research Center. The initiative is seen as a vital effort to expand financial opportunities for youths while contributing to environmental protection and climate resilience. Representing Senator Wamako at the event, the Permanent Secretary of the Ministry of Agriculture, Mustafa Abubakar Al-Kali, said the program is designed to provide solar solutions within the constituency and complement the state government effort toward job creation. We deem it is imperative to bring on board this kind of training so that at least we can enhance the policy line of administration and the 9 smart agenda of the Governor of Sokoto State, His Excellency Dr. Ahmad Ali Sokoto. He emphasized that the initiative will help combat climate change, foster self-reliance and empower young people to become productive members of their communities. Al-Kali further announced that Senator Wamako had made provisions for participant feeding, transportation, training equipment and start-up capital to ensure a smooth learning process and successful transition into entrepreneurship. In his remarks, the Executive Secretary of the Arabic and Islamic Education Board, Ahmad Baba Al-Tini, commended the initiative, noting the growing importance of renewable energy in addressing global warming and promoting economic freedom. He described Senator Wamako as a true politician without borders, urging other leaders to focus on impactful projects within their states rather than seeking attention elsewhere. The Director of Sokoto Energy Research Center, Professor Muazu Musa, also praised the Senator's foresight in harnessing the natural resources of Sokoto. He encouraged participants to pay close attention to the training curriculum. Similarly, Dr. Samaila Buda, Deputy Director of the Center, advised trainees to remain open-minded and committed, assuring them that the Center uses one of the best solar training manuals in the country. He encouraged them to invest the Senator's startup token wisely to establish viable solar businesses.
Participants from across Sokoto Central Senatorial District expressed deep appreciation to Senator Wamako, pledging to make best use of the opportunity. Speakers at the event agreed that the program goes beyond financial empowerment. It presents a significant step toward youth participation in renewable energy and align with the global effort to address climate change. Naziru Alajisani, Alu TV News. As part of efforts towards providing succor to wives of deceased customs officers in Sokoto State, the Custom Officers Wives Association (COA) has donated food items, sewing machines, and organized a medical outreach for wives and other vulnerable groups in Sokoto State. President of the association, Mrs. Kikilomo Adeni, expressed that this is part of efforts to improve healthcare and empower women across the state. Aisha Abdullahi Aminu reports that earlier, the COA president paid a courtesy visit to the Sokoto State First Lady, Hajia Fatima Ahmad Aliyu, at the Sokoto Government House. Her report. The wife of the Sokoto State Governor, Hajia Fatima Ahmad Aliyu, during the visit to the Government House by the wife of the Controller General of Customs, described the initiative of the Customs Officers Wife Association as laudable, pledging her readiness to collaborate in enhancing and improving the lives of vulnerable populations in the state. She commended the effort of the association for recognizing and supporting widows, children, and other vulnerable groups across Sokoto State. I want to assure you of my support so that the task ahead be a success. Speaking, the president of COA, Mrs. Kikilomo Adeni, said the visit aimed to contribute to humanity by sensitizing and empowering women to become self-reliant. Mrs. Adeni added that as mothers, the initiative seeks to ease suffering, save lives, and encourage women to prioritize the health of their families, especially as the measles, rubella, and polio vaccination exercise is ongoing. For us at COA, we do a monthly border cleanup, and it's part of this COA Green Border Sustainability Initiative that we go to border areas and clean it up. When we clean them up, we don't burn it, because when we burn it, it causes some kind of pollution back into the environment. The association, during the event at the premises of the Sokoto Zonal Office of the NCS, donated food items, sewing machines, and organized a medical outreach for widows and other vulnerable groups in the state in its effort to strengthen healthcare delivery and improve the welfare of women. Beneficiaries expressed gratitude to COA and appreciated the kind gesture of customs officers and their families. The delegation also visited the Specialist Hospital, Sokoto, where the National Secretary of COA, Dr. Asma'u Isa Mai Basira, explained that the renovation of the hospital ward is part of the association's effort to create a more conducive environment for patients on admission. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The Sokoto State government has retracted its commitment to collaborate with security operatives towards overcoming the insecurity challenges bedeviling the state. Wife of the Sokoto State Governor, Hajia Fatima Ahmad Aliyu, stated this during a medical outreach organized by the wife of the Controller General of the Nigerian Customs Service, Mrs. Kikilomo Adeni, in Sokoto. Our Government House correspondent, Nasir Abubakar Kidi, completes the story. The Empowerment Initiative is being provided by the Empowerment Initiative is being sponsored by the Custom Officers Wives Association of Nigeria, COA, aimed at supporting the widows of the deceased officers of the service and other vulnerable groups in the state. Speaking at the ceremony in the vicinity of the headquarters of Sokoto Zamfara Office of the Service, the First Lady Hajia Fatima Ahmad Aliyu said the activities of the association align with some critical policies of the present administration in the state. According to her, this includes tree planting for environmental protection and supporting the less privileged. Widows in our communities face numerous challenges, emotional, social, and economic.
Many shoulder the burden of raising children alone while striving to maintain dignity and stability. Hajia Fatima therefore urged other sister security agencies to emulate the COA, saying empowering women is empowering the entire community as they shoulder numerous family responsibilities. The First Lady said since the assumption of the Ahmed Aliyu-led administration, thousands of women and youth were trained on various vocational skills and provided with working tools and startups. In his goodwill message, the NCS Sokoto Zamfara Zonal Commander Aliyu Idris underscored the selfless service and justice provided by COA, saying they touch many underprivileged lives. He also appealed to the COA president for a number of projects to include the operationalization of the newly built command clinic, deployment of medical personnel and electricity to the facility. Highlight of the event was the symbolic tree planting campaign, medical outreach and distribution of the empowerment materials. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Keli. Thank you, Nasir. And don't forget you're watching Alu TV live news transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. In an effort to continue providing education to the people without discrimination and to empower them with vocational skills, the Sokoto State Government, through the State Agency for Mass Education, has distributed learning materials and vocational tools. Siraj Abdulsalam Dantanka reports that the event took place at the premises of the State Agency for Mass Education, located within the Shehu Kangiwa Secretariat. This report. The distributed material includes tailoring equipment and knitting machine across all 23 local government areas of Sokoto State. Speaking during the flag-off ceremony, the special advisor to the Governor on Mass Education, Ibrahim Muhammad Gidadu, said the administration of Governor Ahmed Aliyu is committed to improving the lives of citizens through education and skill acquisition programs aimed at becoming self-reliant. He called on the beneficiaries to make good use of the items for their personal growth and for the development of Sokoto State. This material will support teaching, enhancing learning, becomes outcomes and help us bridge the gap between formal and non-formal education system. Meanwhile, Ibrahim Muhammad Gidadu also presented additional learning material to all the local government areas to fulfill one of the 9-point agenda of Governor Ahmed Aliyu, which is to ensure access to quality education for all without discrimination. The items distributed include whiteboard, markers, dusters, long mat, pencil, sharpeners, exercise books, chairs, and curriculum guide. In his remark, the acting permanent secretary of the agency, Usman Hali Tazan, urged area coordinators to ensure fair and transparent distribution of the items. Also speaking, the director of program, Mukhtar Rauba, reaffirmed the commitment of the state government through the office of the special advisor to continue supporting education for the progress of society. The coordinator of Tambol local government, Bashir Adamu, expressed appreciation to the Sokoto State Governor and promised that the material will reach the rightful beneficiaries. I express my gratitude to His Excellency, the Governor of Sokoto, Alhaji Ahmed Aliyu, for this remarkable achievement that we have made in Agency for Mass Education by giving us this learning and vocational materials. Some of the beneficiaries include Amina Ibrahim and Zulaihat Laden, expressed their happiness and gratitude for the gesture, assuring that the Sokoto State Government will be proud of their achievement. That has been the report. I am Siraj Abdulsalam Nchanka, Alu TV News. In a remarkable display of commitment to community service and environmental stewardship, the Sokoto Media Callers Association and Development Association have unveiled the plantation of 100 trees
in the Asadi area of Sokoto State. Amin Al-Hussein Amanawa reports. Speaking during the unveiling exercise at the premises of the new Asada Mosque, Chairman of the association, Abdulaziz Muhammad Asada, said the initiative was part of these ongoing efforts to enhance societal well-being and combat environmental challenges. He said the objective was for the trees to offer shade, fostering a conducive atmosphere at the mosques and the communities, and also to mitigate climate change. Speaking, the Imam of the new Asada Mosque, Muhammad Saad, commended the association's initiative, highlighting that such acts attract lifetime rewards for givers and their families. He urged others to follow the suit by donating trees or funds at mosques, schools, and public spaces. On his part, a village head of Asada, Malanya Obarmo, call upon mosque authorities and community members to ensure proper care and regular watering of the trees. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. Thank you, Aminu. And that is all we can take for today. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that Senator Aliu Magatakar Dawamaku has flagged up a training exercise of 300 youth with a skills acquisition program on solar light repairs, installation and maintenance as a way of ensuring them to be self-reliant. You also heard that wife of Sokoto State Governor Fatima Ahmad Aliu has said that state government is geared towards collaborating with security operatives to enhance security threat in the state. And lastly, Sokoto State Agency for Mass Education has distributed learning materials and vocational tools to all the 23 local government areas towards ensuring advancements of the education sector in the state. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa. Thank you for the privilege of your time. A wani mataki na ganin ya karfafa matasan yankin Sokoto ta tsakiya, Sanata Magatakardar Muku ya kaddamar da shirin horas da matasa 300 sana'o'i musamman na dogaro da kai, musamman inda ake gyaran wato sola da kuma sarrafata da ma gyaranta domin amfanin su. Uwar gidan gwamnan jihar ta Sokoto Fatima Ahmad Ali Sokoto ta bayyana cewa gwamnatin jiha na yin duk mai yiwa na haɗa gwiwa da jami'an tsaro domin kakkaɓe duk wani ƙalubalen matsalar tsaro a jihar ta Sokoto. Hukumar kula da ilimin manya ta jihar ta raba kayan koyo da kuma kayan koyon sana'o'i
na haɓakawa da ma bunƙasa ilimin manya a jihar nan ta Sokoto. Masu kallo assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a labarin Alu TV. Yau dai muna litinin 13 ga watan Oktoban 2025 daidai da 12 ga watan wato 21 ga watan Rabiu Sani na shekarar musulunci ta 1447 bayan hijirar ya halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Sanata Ali magatakarda wa muku a kokarin da yake na ganin ya inganta tare da tallafawa rayuwar matasa, ya ɗauki nauyin horar da matasa kimanin 100 da suka fito daga yankin Sokoto ta tsakiya domin samun horo na musamman kan yadda wato akan bangaren da ya shafi makamashi, abinda zama da hankali dangane da inda ake hada wato na'ura ko kuma hasken wutar lantarki mai amfani da hasken rana. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya rawaito mana cewa matasan da za su amfana a shirin za su shafi kimanin kwanaki 21 suna karɓar horo akan yadda ake wato saka na'urar ta sola, gyaranta da kuma samun tallafi bayan kammalawa na kayan aiki da wasu kuɗaɗe domin dai ganin cewa sun kasance masu dogaro da kansu bayan kammala karɓar wannan horon. Ga rahoton na Naziru. Horaswar wadda aka soma gudanarwa a yau na da manufar samar da ayyukan yi ga matasa da kuma samar da dogaro ga kai, wanda kazalika zai bayar da dama wurin inganta muhalli, kamar yadda Dr. Ibrahim, wanda kuma shine mataimakin babban daraktan cibiyar binciken makamashi ta jihar Sokoto, wanda ya ce wannan zai taimaka kwarai wurin samar da kudaden shiga ga matasan, kazalika zai taimaka ainihin wurin kiyaye muhalli. Da yake wakiltar sanata Aliyu magatakarda mako a wurin horaswar babban sakataren ma'aikatar lamuran gona ta jihar Sokoto Mustapha Abubakar Alkali ya ce wannan shiri an tsara shi ne domin tabbatar da cewa matasa na iya bayar da gudunmuwa wurin samar da wutar lantarki mai hasken rana, kazalika da gyaranta a dukkanin fadin yankin, da kuma taimaka ma gwamnatin jihar Sokoto domin tabbatar da samun aikin yi ga matasa. Kazalika ya bayyana wannan shiri a matsayin wani mataki da zai taimaka wurin kiyaye muhalli da kuma samar da dogaro da kai, haɗi da taimakawa matasa domin su zamo nagartattu a cikin al'umma. Alkali ya ƙara bayyana cewa sanatawa Makko ya tanadi dukkanin wani shirye-shirye kama daga samar da abinci, kuɗin zirga-zirga da kuma kayan aiki, haɗi da jarin fara sana'a bayan kammala wannan horaswa. A cikin jawabinsa, sakataren zartarwa na hukumar harshen larabci da ilimin addinin musulunci Ahmad Baba Altine ya ba da kokarin sanata Aliyu magatakarda Makko, kazalika ya bayyana muhimmancin da ke akwai wurin tabbatar da cewa an shawo kan matsalar dumamar yanayi tare da samar da hanyoyin samun kuɗaɗe ga matasa. Kazalika ya bayyana sanata Aliyu magatakarda Makko a matsayin wani dan siyasa gagar misali, inda ya jan hankali ga sauran 'yan siyasa a cikin jihar Sokoto da su dawo gida su yi ayyukan da za su amfani al'ummarsu. Babban daraktan cibiyar Farfesa Mu'azu Musa ya yaba da kokarin sanata Aliyu magatakarda Makko wurin ganin cewa ya yi amfani da dimbin albarkatun da jihar Sokoto take da. Kazalika ya buƙaci waɗanda za a horaswa da su mai da hankalin su kan abin da za a horar da su. Haka zalika mataimakin shugaban cibiyar ya buƙaci waɗanda za a horas da su buɗe zukatansu domin tabbatar da cewa sun koyi abin da za a koyarshe su, kasancewar wannan cibiyar na ɗaya daga cikin manya-manyan cibiyoyi a faɗin Najeriya da ke da matukar ƙwarewa a ɓangaren samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana. Kazalika ya umarce su da su yi amfani da kuɗaɗen da sanata Aliyu magatakarda Makko zai ba su wurin fara kasuwancin samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana. Kazalika wanda za a horaswa da muka samu zantawa da su sun bayyana godiyarsu ga sanata Aliyu magatakarda Makko. Kazalika sun sha alwashin yi amfani da wannan damar da aka sama masu
su. Dukkanin wayanda suka magantu a yayin gabatar da shirin sun bayyana shi a matsayin wani shiri da zai taimaka wurin samar da kuɗaɗe ga matasa da kuma dogaro da kai. Kazalika zai bawa matasa dama wurin tabbatar da amfani da makamashi mai sabunta kansa da kuma taimakawa wurin kaucewa matsalar canjin yanayi. Naziru Alhaji Sani, labar. Daga cikin matakan da take ɗauka na ganin ta samar da jin daɗi da kuma rage raɗaɗin rayuwa musamman a tsakanin matan tsofaffin jami'an hukumar hana kwabri ta ƙasa. Ƙungiyar matan jami'an hukumar hana fasa kwabri ta ƙasa ta bayar da tallafin kayan abinci tare da kekunan ɗinki da ma shirya wani shiri na musamman domin kula da lafiyar zawarawa da ma marasa ƙarfi da ke a nan Sokoto. Shugabar kungiyar matan jami'an hukumar hana fasa kwabri ta ƙasa Kikilomo Adinayi ita ce ta bayyana hakan, inda ta bayyana cewa wannan na daga cikin kokarin da suke na kula da lafiyar matan da kuma abin da ya shafi karfafa musu domin dogaro da kansu. Wakilarmu Aisha Abdullahi Aminu ta rawaito mana cewar tun da farko sai da shugabar kungiyar ta ƙasa ta kai ziyarar ban girma ga uwar gidan gwamnan jihar nan ta Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu a fadar gwamnatin jiha. Ga rahoton Aisha. Mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu ta bayyana shirin ƙungiyar matan jami'an hukumar hana fasa ƙwauri a matsayin abin ayaba, tare da yin alƙawarin haɗa hannu da su domin inganta rayuwar marasa ƙarfi a faɗin jihar. Ta yaba wa ƙoƙarin ƙungiyar bisa yadda ta tallafa wa matan da mazansu suka rasu, yara da sauran marasa ƙarfi da ke jihar Sokoto. A nata jawabin, shugaban ƙungiyar matan hukumar hana fasa ƙwauri kowa Mrs. Kikilomo Adini ta bayyana cewa manufar ziyarar ita ce bayar da gudunmawa ga al'umma ta hanyar wayar da kan mata da kuma ba su damar dogaro da kansu. Mrs. Adeni ta ƙara da cewa a matsayinsu na mata iyaye, wannan shiri na da nufin rage wahalhalu, ceton rayuka da kuma ƙarfafa mata domin su mayar da hankali wajen kula da lafiyar iyalinsu, musamman a wannan lokaci da ake gudanar da allurar rigakafin cutar ƙyanda da shan inna. A yayin taron a harabar ofishin yankin Sokoto, ƙungiyar ta bayar da tallafi da ya haɗa da kayan abinci, keken ɗinki tare da shirin bayar da tallafin lafiya kyauta ga mabukata a yunƙurinta na ƙarfafa fannin lafiya da kuma kyautata jin daɗin mata. Wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar tallafin sun bayyana godiyarsu ga ƙungiyar ta kowa, tare da yabawa irin wannan kyakkyawan taimako daga jami'an hukumar hana fasa ƙwauri da iyalansu. Daga bisani, tawagar sun duba ɗakin jinya da ke asibitin ƙwararru na Sokoto. Sakatariyar ƙungiyar Dr. Asma'u Isa Mai Basira ta bayyana cewa gyaran ɗakin asibitin wani ɓangare ne na ƙoƙarin ƙungiyar wajen samar da yanayi mai kyau ga marasa lafiya yayin zaman su a asibitin. Mun san ba za mu iya yin komi ba, amma wannan ɗan kaɗaitaccen aikin shine muka ga kawai bari mu tallafa ma mutane na cikin jihar Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu Tv. Tuwanan kuma gwamnatin jihar Sokoto ce ta lalata ƙudurinta na ci gaba da haɗa gwiwa da duk wata hukuma ta jami'an tsaro domin kawo ƙarshen duk wani matsala ko ƙalubale da ke ƙoƙari shan shayin barazana ga zaman lafiyar jihar nan. Shi ta bayyana kan lokacin bikin kuma lafiya da uwar gidan controller na hukumar kula da hafsa hana fasa kwabri ta ƙasa Kikilomo Adinayi ta gudanar a nan birnin Sokoto. Wakilin mu a fadar gwamnatin jihar Nasiru Abubakar Kere na dauke da ƙarshen rahoton. Tallafin da aka raba ƙungiyar matan jami'an kwastam ta ƙasa kowa ita ce ta samar da su, waɗanda ke da manufar ƙarfafawa zawarawan jami'an hukumar waɗanda suka kwanta dama da ma wasu mabukata a cikin al'umma. Da take jawabi yayin bikin da aka gudanar a helkwatar hukumar ta kwastam a ofishin Sokoto da Zamfara, gidan gwamna Hajiya Fatima Ahmad Aliyu ta ce wannan ayyukan jin ƙan da ma wasu ayyukan wannan ƙungiya
sun yi daidai da muradun gwamnati mai ci ta jihar Sokoto. A cewarta waɗannan sun haɗa da shirin dashen itace domin kare muhalli kuma tallafawa mabukata a cikin al'umma. Hajiya Fatima daga nan ta buƙaci sauran hukumomin tsaro da ke jihar nan da su yi koyi da ƙungiyar kowa, inda ta ce ƙarfafa mata kamar ƙarfafa ɗaukacin al'umma ne, saboda su ne ke ɗaukar ɗawainiyar wasu daga cikin larurorin iyalai. Uwar gidan gwamnan ta ce tun kama aikin mai ɗakinta gwamna Ahmad Aliyu an horar da dubun dubatar mata da matasa akan sana'o'in hannu iri daban-daban tare da sama musu da kayan aiki da ma kuma jarin soma sana'a. A jawabinsa na fatan alheri, kwamandan hukumar kwastam shiyar Sokoto da Zamfara Aliyu Idris ya jinjina wa wannan ƙungiyar akan ayyukan jin ƙai da tallafi da take samarwa ga mambobin ƙungiyar da ma sauran jama'a, inda ya ce wannan tallafin ya taimakawa da dama daga cikin mabukata. Daga nan sai ya roƙi shugabar ƙungiyar ta kowa, wadda har ila yau ita ce mai ɗakin babban kwantrolan kwastam na ƙasa, da ta aiwatar da ta taimaka wurin kammala wasu ayyuka masu muhimmanci a wannan shiyar, ciki kuwa har da ganin ɗakin shan magani da aka gina ya fara aiki kamar da ya kamata, da kuma baza jami'an kiwon lafiya da ma samar da lantarki a cikin wannan ɗakin. Yayin bikin an gudanar da dashen itace da ma kuma binciken lafiya kyauta da kuma rarraba kayan tallafi ga waɗanda suka amfana. Gwamnatin jihar Sokoto. Masu kallo da ku shafa labarai da hotunan na zama ku ne kai tsaye daga gidan talabijin na Alu Tv mai yada shirye-shiryen cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukan na sada zumunta musamman a Facebook ko kuma YouTube muna Alu TV, sai kuma Facebook Alu TV News. Kazalika za ku iya sauke manhajar mu a duk lokacin da kuke so a Play Store idan kuka rubuta Alu TV domin kallon labarai da rahotanni da muke gabatarwa kuma shirarwan da suka gabata. Tuwaɗin da take na gan cewa ilimi ya game kowa da kowa a jihar ba da wani kalubale ko cin zarafi ba. Gwamnatin jihar Sokoto kan ma'aikatar hukumar kula da manya ta ba kayan koyo da nau'in sana'o'in karfafa zuwa Abdulsalam dan hatuna jawar a harabar hukumar a harabar hukumar da ke a sakatariyar shokan giwa da ke birnin Sokoto karin bayani a rahoton da ya mana. Kana kan da na'urorin da injinukansa kan ƙananan kuri 20 ba da na rubuta wannan bukatoci ya ba da dama ya muka je aka tanadi waɗannan abubuwa. Yau kuma gashi Allah ya kaddare an raba su ga dukkanin ƙananan hukumomi guda 23. Ya miƙa ƙarin kayan karatu ga ƙananan hukumomi da ɗaya daga cikin ƙa'idoji tara mai gwamnatin Sokoto Ahmad Aliyu, da ke da nufin samar da damar mai ingantaccen ilimi ga kowa da kowa ba tare da nuna wariya ba. Kayan da aka raba sun haɗa da allon rubutu, fensir, shafina, littattafan rubutu, kujerun zama, tabarmi da kuma littafin biyar ƙa'idojin koyar da karatu. A nasa jawabin, muƙaddashin babban sakataren hukumar Usman Hali Tazan ya yi kira ga jami'an yanki da ke kula da ƙananan hukumomi da su tabbatar da adalci da gaskiya wajen rabon kayan. Haka kuma daraktan shirye-shirye Muktar Raba ya tabbatar da aniyar gwamnatin jihar Sokoto ta hannun ofishin mai baiwa gwamna shawara akan ilimin yaƙi da jahilci wajen ci gaba da tallafawa harkar ilimi domin ci gaban al'umma. Jami'in yanki da ke kula da ƙaramar hukumar mulkin Tambuwal Bashir Adamu ya bayyana godiya ga gwamnan jihar Sokoto tare da tabbatar da cewa kayan za su isa hannun waɗanda suka dace da su. Za mu iya cewa dai gaskiya wannan shine karo na farko
da muka samu irin wannan taimako na kayan aiki wanda za mu je mu bayar ga masu koyon sana'a. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin sun bai da farin ciki da tallafin a cikin babin jihar za ta fara nasarorin da za su cimma gaba. Insha Allah za mu gwada kan mu koya ma sauran ɗalibai yan uwanmu. Gaskiya muna da godiya ga irin goyon bayan da ka ba mu da haɗin kai domin babu da ya kai cikin jihohi muna hitowa a buga da mu. Sani ce muna da gaban gari mu. Sharafin kidan Sarab da Salam ɗin saka daga cikin matakai da kokarin da ta yi na ta hidimta al'umma girma ta kiran kafafun yadda ta ci gaban ta jihar Sokoto ta gabatar da wani shiri na shan sama da itatuwa guda ɗari wato a unguwar Asakin na birnin Sokoto. Wannan ne dai daga cikin wanda kungiyar mata kira kafafen yada labarai ke yi na ganin ta inganta tare da samar da kyakkyawan muhalli a Lasmani a ci gaba rahoton. Yayin da an kaddamar da shirin itatuwa shugaban kungiyar ta kiran kafafen labarai da cigaban masana jiha Abdulaziz Muhammad Asada ya mai cewa shirin da manufa ne na samar da sauri da inganta jin daɗin al'umma da ma kawo ƙarshen matsalar da muhalli ke fuskanta a cikin al'umma. Wannan kungiya ta kaddamar da dashen itace na haɗila Allah na kuma lokaci Allah zai da lokacin ce doki ba a kun yanzu lokacin a ina cikin dai gurguru fadin birnin jihar Sokoto to insha Allah za mu ji da inda muka iya zuwa da kanmu da kuma inda muka tura membobin mu wakilai na wannan bangare domin su yi wannan aiki insha Allah. Da yake magantawa sabon liman masallacin Muawiya Muhammad Sa'ad ya yi bawa na mijin kokarin kungiyar da ya bayyana shirin a matsayin sadaka ce mai gudana. Ba ya ya fi iccen da ya dasa a gidan shi saboda ni nan a masallacin Allah aka sauwa da zai zo ya fara wancan ba haka alkhairi ce ya fi yawa a iccen da ya dasa a gidanka wanda ke da kai sai iyalin kaɗai ne ke amfana da shi. A da haka ya buƙaci sauran al'umma da su koyi da hakan ta hanyar da shan itatuwa kuma bayar da kyaututtuka kuma kuɗaɗe a masallatai, makarantu da sauran wuraren hidimar al'umma. A nasa bangaren mai unguwar ta Asada Malam ya Ubarmu ya buƙaci mahukunta masallacin da suka al'umma su yi ƙoƙari na kula da itatuwan ta hanyar ba su ruwa domin kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Allah yana kira ga yan kwamitin masallacin ga don Allah su kula da su saboda duk inda an ka taho an ka dasa ice ba a ba shi ruwa ba a ba shi taki ba a kula da shi to nan da ya mutu. Shan rahoton kenan Aminu Al-Hussein Amanawa labarun Alu TV. Da kuma wannan da lokacin suka mai daga kansu. Tun da farko labarin muku cewa sata Aliyu Magatakardawa Mako ya kaddamar da shirin horar da ku sana'o'in hannu daban-daban domin dogaro da kansu musamman ma yadda ake wato gyaran sola sakata da mawaka da ita ɗaya daga cikin matakan ganin sun kasance masu dogaro da kansu. Aka cewa idan gwamnati jihar Sokoto Fatima Matari ta bayyana cewa gwamnatin wani harbiwa da jami'an tsaro domin daidaita sha'anin tsaro a Sokoto. Da ƙarshe ma kun ji cewa hukumar kwada ilimin manya raba kayan koyo na karatu da ma na sana'o'i ga lokacin ƙananan mulki 23 a ɗaya daga cikin matakan ganin cewa an bunƙasar da ilimin manya a jihar ta Sokoto. Masu kallo iyakacin abin da ya sauka kenan a labarin na Alu TV a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar labaran. Aminu Al-Hussein Amana sunana da na fassara na karantu ke muku fata alkhairi. Assalamu alaikum.